Good evening, friends and viewers. Welcome back. So, ఇప్పుడు ఏమైందో ఒకటి రివైవ్ చేద్దాం. Let us revise today's market. Okay. So, I will be continuing in Telugu and as well as in English. Okay. So, నిన్న అనుకున్నట్టుగా మీకు ranges ఇచ్చాను. I have already highlighted this range. Yesterday I have given the range. Okay. Like this. నిన్న ఈ రేంజ్ ఇచ్చాను కదా, ఈ రేంజ్లోనే మీకు మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది అనేసి ఐ సెడ్ క్లియర్లీ below if it opens 19700, so that it may come down towards this 19600 19628. ఓకే, నేను అనుకున్నట్టుగా ఇది 19700 బిలో అయిపోతే ఇది కింద పక్కకు ఈ విధంగా వచ్చి కన్సాలిడేట్ చేసి పైకి వెళ్తుంది అనేసి అనుకున్నాం. ఓకే, సో అదే విధంగానే జరిగింది. సెకండ్ టైం కూడా ఇక్కడ 19700 దగ్గర సెకండ్ టైం ట్రై చేసింది. అగైన్ ఇక్కడ సపోర్ట్ ఇక్కడ 19620, అక్కడ మళ్ళా సపోర్ట్ తీసుకొని అగైన్ ఇట్ ఫ్రంట్ ఫర్ 19700 దగ్గర రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇది నిన్నటి ప్లాన్. అంటే yesterday I have said clearly, if you have seen yesterday's video, I mentioned clearly that the Nifty will trade in this range itself. Okay, please observe, who haven't seen the video yesterday, so just go and observe, see the video how I made the trade setup. Okay, now ఇప్పుడు మనము డే వైజ్గా చెక్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే రేపటికి ట్రేడ్ సెటప్ ఎట్లా చేసుకోవాలని అనుకున్నా ముందుగా మనము ఈ పొద్దు డే వైజ్గా డే వైజ్గా చెక్ చేసుకుంటే మనకు వ్యవహారము క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, సో బిఫోర్ సెటప్పింగ్ టుమారోస్ ట్రేడ్, లెట్ us see the day wise. ఓకే, సో ఇక్కడ డే వైజ్ ఏమవుతుంది, డే వైజ్ స్టిల్ మనకు సేమ్ రేంజెస్లోనే ఉంటుంది నిఫ్టీ. ఓకే, నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రేంజ్లోనే ఆడుతుంది. ద రీజన్ బిహైండ్ వచ్చేసి 26th ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డెసిషన్ ఉంది, అండ్ 27th జీడిపి డేటా అవుతుంది, తర్వాత జాబ్ క్లెయిమ్స్ అనేది కూడా 27th ఉంది. సో ఇక్కడ మార్కెట్ ఎందుకు నిలబడింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవ్రీ పీపుల్ మార్కెట్స్, అన్ని మార్కెట్స్, గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్ని ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు, తర్వాత ఫెడ్ కాన్ఫరెన్స్, ఫెడ్ మీటింగ్ ఒకటి, 27th ఫెడ్ మీటింగు, 26th ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు, తర్వాత 27th జీడిపి డేటా కూడా ఉంది, యుఎస్ జీడిపి డేటా. సో అక్కడ ఏమి డేటా వస్తుందో బట్టి మార్కెట్స్ అన్నీ ట్రేడ్ అయ్యడానికి, ట్రేడ్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఆపోజిటివ్ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో the reason behind why the market has stayed here is tomorrow from US there is a Fed interest rate, and as well as on 27 you have Fed meeting and GDP data. So market is waiting for these two datas. Okay, that's the reason why market is unable to take any decision, or it has trading in a it is trading in a range. Okay, so before setting intraday, you have to check with the day wise and as well as the outcomes of data from US, because US is the mother of all stock markets or economic markets, everything. Okay, so here now by tomorrow also, until the data comes out, that will be in the evening or else at midnight, Fed interest rate will come out. Okay, so until that it will trade again in a range itself. Okay, ఈ రేపు ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు రాత్రి ఏమన్నా రావచ్చు, 11:30 కానీ, ఆ టైమింగ్ ఎట్లెట్లుందో ఒకటి చూడాలన్నమాట. సో రేపు కానీ నారో రేంజ్లోనే, ఒక రేంజ్లోనే ఆడుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అనుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇంట్రాడేలో ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలనేది చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా, నౌ విల్ సీ హౌ టు సెటప్ ఇంట్రాడే ఫర్ ద ట్రేడ్స్. ఓకే,
before that, I will show by the tomorrow stage what is like in what range the Nifty may trade. And the highlighted area is the range which tomorrow also Nifty may trade. Okay, and these are the ranges. Okay, సో ఇప్పుడు నేను హైలైట్ చేసినట్లుగా ఇక్కడ మీకు అప్ సైడ్ 19,790 19,800 is the resistance. Okay, డౌన్ సైడ్ మీకు from 19,600 to you will be having around 19,600 will be the support level. Okay, in between లో ఏమొస్తుందంటే దిస్ ఈజ్ ట్రెండింగ్ లైన్. అంటే ఇది 19,600 ఇంకా it will be moving upside by 10 or 20 points. So by tomorrow the range will be towards upside 19,800 and towards downside it will be 19,600. Okay, so now I will show you what are the opportunities you have to trade. Okay, by tomorrow, if it opens below 19,690 or else 19,700 below, okay, it should come to near to this 19,620 or 19,630, or else same today's low. Today's low is 19,620. Okay, else it may come to the 19,600. These are the buying areas. Okay, ఇక్కడ తెలుగు నిఫ్టీ ఇక్కడ మీకు 19,700 బిలో ఓపెన్ అయితే మీకు 19,620 కానీ 19,600 కానీ అవి సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, రేపటికి. సో రేపటికి ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకటి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, 19,700 దగ్గర బిలో ఓపెన్ అయితే ఇది ఇలా ట్రేడ్ చేసి ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ వేసి ఇక్కడన్నా రావచ్చు. ఓకే, నియర్ టు దిస్ 19,600 అగైన్ సపోర్ట్ ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన రిట్రేస్ ఇది బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు గో అప్ సైడ్. ఓకే, again it will take a resistance here, the resistance 19,700. This is the first possibility. Okay, and the second possibility, I mean, if it opens near to this 19,700, if it breakouts 19,700 and above, definitely అది breakout, then it has to go for a consolidation. Market doesn't go straight away to the targets. Okay, it has to consolidate or else it has to take a few in half an hour, more than that, let the market decide how the consolidation goes. And if it stays above 19,700, so that the target will go to the 19,800. Okay, this is a second possibility. Okay, and the third possibility is the same as first wise, opens at 19,700 below. Okay, 19,700 below, and if it tries to come towards downside, let it come. Okay, wait here at 19,640. Else if it is broken, then wait for 19,600. Okay, and if 19,600 breaks down, then there is a lot of target towards the downside. There is enough target. Okay, this is a third probability. One is here, if it opens for here, first probability consolidation, support side, again breakdown, again consolidation 19,600. This will be the 19,700 will be an hurdle position. Okay, if it breaks 19,700, then it will, you can see the target towards the 19,800. Okay, and this will be the first probability, and the second will be 19,700 above, consolidate, next target will be 19,800. And the third probability, if the market becomes weak, so third probability will be this one. Okay, as I am showing the drawing in the green line, this will be the how the market may trade. Okay, and people, if you are interested to go towards downside, just sell here, keep a stop loss above 19,700,
with the stop of 10 or 20 points and go for downside, okay, with the targets of 19640 20, or else today's low it is 19620, or else 19600, okay. So a pop-up screen will come out by in the middle of this commentary, okay. Just observe that I will be giving ranges and as well as the breakouts and targets, everything. If you have any doubts, you just comment so that I will clear your doubts. And whatever I have given this information, if you feel it is a supportive or else giving a knowledge regarding the intraday how to trade, so please do like, subscribe, and hit the bell icon. Thank you.